Good morning students, welcome to day 11. In last class we completed that is gymnosperm, okay, seeded plants but not flowers. Okay. In today class we are going to start that is last division of the plant group, that is one nothing but angiosperms, the most advanced form of the plant group, okay, that is bearing flowers, okay, fruit producing group. Angiosperms. Like in gymnosperms, that is gymno means open or naked, here angio means enclosed. Angio, nothing but closed or enclosed. Sperma means you know already, seeds. Closed seeds. What is the main difference? Alli open seeds idduri after fertilization. Here closed seeds, because here seeds are found in the fruit, they are covered with the fruit like that. Now after this, now this is the most advanced and the wide range of plant is this one, means they are found in all types of habitat, not only in the water, that is not that they are grown on, that is land surface, water surface, that may be salty water, that may be desert land, that may be again they also grow on the different plants, that is parasitic group ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. So they are found in the large range of habitat. Habitat ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾವ, they are grown on the maximum all surfaces, that may be soil, water, like that, okay, or ಅಥವಾ ಬೇರೆ plant ಮ್ಯಾಗ ಕೂಡ, okay. Now main difference here is extra feature you have to add, that is they are the flowering plants, okay, that is cryptogams ಆದ್ಮ್ಯಾಗ phanerogams ಒಳಗ gymnosperm ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಇದು gymnosperm, that is only seed bearing, but this is seed plus flower bearing, okay, seed plus flower bearing plants. Here main difference is ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಾಬಿಲೈ ಒಳಗ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಏನದವ, ಸ್ಪೋರ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, that is a reproductive organ of the plant body, reproductive organ of the plant body, that is angiosperm. These sporophylls develop into, that is flowers. Illi strobili cone athara structure barangilla as that of in case of gymnosperms, okay. Now so angiosperms, these are flowering plants. First point, flowering plants. Here the sporophylls differentiate into or develop into flowers. Flowers that may be of, that is 4 petals, 5 petals, 3 petals, okay, depending upon dicot or monocot, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿರ್ತವ್ರಿ, okay. And after this, and ಇದು ಅಂತೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಕ್ಕೋರಿ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಾವು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್, okay. And after this they are found in most, that is all habitats, like that is ground, water, like that, okay. Now all habitats, and ranges from size adardu, okay, ranges from smallest plant, ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ, smallest plant being angiosperm, flower ಇದ್ದು ಕೂಡ, okay. And ಏನೇನಿರ್ತದ, root, true roots are present, stem are present, branches are present, flowers are present, leaves are present, okay. True root, stem, branches, leaves, flowers iddu kuda, it is the smallest plant from, that is from smallest plant called, I will write here, Olfia microscopia.
microscopia. This is the smallest flowering plant that is having 1 mm size only. 1 mm, again it is very microscopic. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಫ್ಲವರ್, ಸ್ಟೆಮ್, ಲೀಫ್, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ತೋರಿಸ್ತದ್ರಿ. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ that is Olfia microscopia. It is 1 mark question, remember. And the tallest tree, you know, Nilgiri plant, tallest tree called eucalyptus regnans. That is a scientific name complete. Book ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದೈತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಓಲ್ಫಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟಸ್ ರೆಗ್ನಸ್ ದಿಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100 ಮೀಟರ್. ನಿನ್ನೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ ಒಳಗೆ ಜೈಂಟ್ ರೆಡ್ ವುಡ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ರಿ, that is sequoia. Again that belongs to gymnosperm, again more than 100 meters height. And this is also now eucalyptus, you know already. Nilgiri plant normally forest ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ 50-60 feet ಇದ್ದಿರ್ತಾವ್ರಿ, but again they are found up to what height? 100 meters also, more than 100. That is the tallest plant in which belongs to angiosperm. Now of course ಏನ್ರಿ use, they provide us, you know already, ಫುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಲಿಂದನೇ. ಓಕೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್, ಪಲ್ಸಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಡಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫುಡ್, ಫಾಡರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾಡರ್? ದನಗಳಿಗ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್, what is the food material? That is fodder. And also that is medicines. After that it is commercially very important. Commercially yaudri? Timber, it is wood particle for furniture, and also that is teak wood, sagwan adakantari, teak wood. It is commercially important and commercially important. Points ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಬುಕ್ ಒಳಗದವ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ of course they are sporophytic under 2n. Plant body divided into true roots or differentiated into true roots, stems and branches. Remember now, roots are of two type again. Okay, that is one tap root in dicots. Different, very differentiating feature here. Dicots and adventitious roots in monocots. ಏಕದಳ ದ್ವಿದಳ ಏನಂತೀವ್ರಿ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಮೊನೋಕಾಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ? ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್? ದ ರೂಟ್ ವಿಚ್ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇಂದ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಲೀವ್ಸ್. ಲೀವ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾವ್ರಿ? ಡೈಕಾಟ್ ಒಳಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಒಳಗೆ. ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಲೀಫ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದ್ರಿ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಓಕೆ, ಮಿಡ್ ರಿಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ, ಮಿಡ್ ರಿಬ್. ನಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆನೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥರ ಬಂತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನೇಷನ್, ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್. and have tetramerous or pentamerous. Very important feature because it is mentioned in NCERT. Tetramerous and pentamerous floral whorls. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಫ್ಲೋರಲ್ ವರ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ಕರೋಲಾ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗ್ಯದ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ಕರೋಲಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್, ಗೈನೋಶಿಯಮ್. ಇವು 4 ವರ್ಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ವರ್ಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗ ಟೆಟ್ರಾಮೆರಸ್ ಆರ್ ಪೆಂಟಾಮೆರಸ್. ದಟ್ ಟೆಟ್ರಾ ಮೀನ್ಸ್
4 members, okay, 4 petals ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ 5 petals ಇರಬಹುದು, okay, in each whorl, okay, floral whorl, each ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, in each whorl, because for example this is our flower, okay, suppose this is the gynoecium, androecium ಈ ಕಡೆ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೆಳಿತಾವ್ರಿ, anther, stamen, like that, this is the ovary part, gynoecium, and ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ, that is petals, and ಇವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಫೈನಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ದ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, like that, okay, I will draw the diagram at final, that is a typical flower diagram I will show you ಆ ಥರ. So in each whorl 4 to 5, for example this is petal, 5 petals ಇರಬಹುದ್ರಿ ಅಥವಾ 4 ಇರಬಹುದು, that is a feature of what, dicot, okay. ಅದೇ ಥರ coming to monocot flower, leaves in monocot, ಇದು dicot ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, I will write here leaves in monocot, ಇಲ್ಲಿ reticulate ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ parallel venation, you can already study this in or you can study in, that is morphology of flowering plant, parallel venation, and have which type of how many members in the each whorl of flower, that is trimerous, ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ರಿ, trimerous members in each whorl, members in each floral whorl, okay. Now after this the root develop from, okay, remember the root develop from radical and shoot from, shoot andre enri stem part, stem is nothing but erect part, shoot ಅಂತಂದಾಗ stem with its branches and leaves, okay, ಅದನ್ನ shoot system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and the shoot system develop from what, plumule, it is plumule, okay. ಎಂಬ್ರಿಯೋದು ಏನಿರ್ತದ್ರಿ, radical and plumule ಅಂತ ಇದ್ದಿರ್ತದ. For example I will show you the diagram, okay. Here it is what, radical, when the first seed start to germinate on the moist surface of the soil. Now this one, so this one is called radical, okay, seed, one ಬೀಜ ಐತ್ರಿ ಇದು, okay. Now this radical ಇಂದ ಏನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, root, and the root which develop from radical we call true root, okay, which is the sign of what, dicots, and this is the plumule. From the plumule what is going to develop, that is stem towards, that is sky, that is away from the ground, okay. This is inside the ground, underground, okay, that is geotropic, like that, okay. Now after that now shoot system, the shoot system bears what, branches, leaves, and even flowers. Now remember this is the shoot system bears nothing but stem kuda, okay. Here I will write stem, then its branches, stem character enri node, internode iddirtava, you observe that is sugarcane, node, internode, that is I structure part is node, and that is the gap between the two nodes is internode, that is the symbol for stem, node and internode. ಅದು ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ, node and internode, okay. Stem and system bears stem, branches, leaves, and flowers. Now remember even ಮೂರು ಅದಾವ್ರಿ, these are vegetative part. Vegetative part means they don't have any function in sexual type of reproduction. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ತಾವ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ parts. This is again very detailed in for you in the 12th standard, that is the second chapter, sexual reproduction in flowering plants. Flowering plants nothing but angiosperms, okay. Even in first year, that is 11th standard, you have the separate chapter, that is anatomy of flowering plant, nothing but in bracket angiosperm,
and morphology of flowering plant, that is again angiosperm. Okay, now vegetative part in the sense idrolaga yav cell irtavri, only somatic cells, and here is germ cell andre gametry, gamete, for example that is pollen grains, ovules, ovary, atara. Okay, now so this is about total points of angiosperm. Okay, the shoot system, bears, all these things. Now after this I will write here the male gametes. Okay, in a flower structure ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. The male gametes are produced in anther. What is anther now? It is androecium part. Diagram ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. Anther, that is microspore mother cell. ಅಲ್ಲಿ megaspore female ದ ಬರ್ತದೆ ರೀ. Microspore mother cell undergo meiosis and form microspores, and these microspores later develop into pollen grains. This is what male gamete in angiosperm. Like the same, I will write here the female gamete nothing but embryo sac. Embryo sac ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ. Remember the new word added here, embryo sac. ಎದ್ರೊಳಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? I will show here diagram. Okay, a simple diagram here of a typical flower. This is nothing but ovary part, style part, stigma part. A rough diagram it is again. Now this is a flower. Remember idu en ರೀ? Calyx, sepals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. Green leafy part, you know your brinjal, that is. Okay, brinjal, even after fertilization there is a leafy particle on the fruit. ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ರೀ? ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಇರ್ತದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬದನೆಕಾಯಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತವ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಫ್ರೆಶ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ನೀವು ಕಡ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರದ್ದೇನು ಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಇರ್ತಾವ್ರಿ? ಲೀವ್ಸ್ ಥರ ಇರ್ತಾವ. ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೆಟಲ್. Okay, and now which part it is? This is nothing but total gynoecium. I will write gynoecium, and these are what? Androecium. ಇವು ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದ್ರಿ androecium ಇವಾಗ? Okay, this is androecium. They may be 2, they may be 10, they may be 6, 8, 5 like that. Okay, these are what? Androecium. The member of androecium is called, this is stamen. Okay, stamen ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. stamen. Now stem ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ? that is slender filament. Okay, stalk like structure called filament, and filament ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರಿ? that is anther. In anther what is going to form? pollen grain. Start making, this is gynoecium part. Now gynoecium part I will write here means female reproductive whorl in the flower. Gynoecium consists of what? Stigma, pistil ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. gynoecium ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡು. Stigma, style, and what? This is the basal swollen part called ovary. ಇವು ಮೂರು ಕೂಡಿ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? gynoecium, stigma, style and ovary. In the ovary what is present? This is ovule.
This is ovule. In the ovule only, what is going to form? Embryo sac. Okay, how the embryo sac is formed? Now embryo sac formed from the nucellus cells. Nucellus word ನಿಮಗೆ gymnosperm ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರಿ. Okay, now nucellus cell, it is again a parenchyma type of cell which is diploid in nature. So one of the nucellus cell undergoes meiosis. Okay, one of the nucellus cell undergo meiosis and develops into what? Meiosis ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ ಫೈನಲ್ ನಮಗೆ? 4, that is 4 spores. That meiosis act as nothing but megaspore mother cell. ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತ್ರಿ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆಂಥರ್ ಒಳಗ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಯ್ತದು. ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಓವರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ದ megaspore mother cell, which is nothing but basically what? Nucellus. The megaspore mother cell undergo meiotic division, that is meiosis, and develops into 4 megaspores. Okay, I will write here embryo sac ಬಗ್ಗೆ. The megaspore, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ, ಓವರ್ ಇದು ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗ. ಓಕೆ, the megaspore mother cell undergo meiosis and produce ಎಷ್ಟು meiosis ಅಂದ್ಮೇಗ 4 megaspores. 4 megaspores. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ meiosis ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ಯಾವ? 4. ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಈ ತರ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂಟು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4, 3 degenerate. 3 degenerate and only one develop into embryo sac. Embryo sac which is considered as female gametophyte. That is female gametophyte. This is symbol for female. Okay, female gametophyte. Now ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ದೇ ಫಾರ್ಮ್ zygote, that is 2n. This is now meiosis under haploid. Pollen grains are haploid in nature. Okay, again embryo sac is haploid in nature. When both of them fuse, what happens? Zygote, that is fusion of gamete, we call fertilization. And this zygote develops into new again plant body. That may be diploid ಇರ್ಬೋದು and dicot ಇರ್ಬೋದು, monocot ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್, ಓಕೆ, ಫ್ಯೂ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಫರ್ದರ್ ಅಗೇನ್ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ನಿಮಗೆ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದಾಗ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, now 8 nucleated 7 celled condition ಅಂತ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಎದ್ರೊಳಗ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ನಾಗ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವ್ರಿ? 8. ಸೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವ? 7. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 1 ಸೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1. 8 nucleated 7 celled condition, that is nothing but embryo sac, female gametophyte. ಅದು ಮತ್ತ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ದಾಗೆ ಬರೋದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ embryo sac. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. embryo sac contains embryo sac ಏನೈತ್ರಿ? ಓನ್ಲಿ 1 megaspore ಐತಿ. ಈಗ megaspore mother cell undergo meiosis and developed into 4 megaspores, and out of 4 megaspores 3 degenerate and 1 will remaining, that is develop into embryo sac. ಆ embryo sac ಆಮೇಲೆ ಎದ್ರೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. that is it divides again mitotically and contains 8 nucleus and 7 cells or 7 celled ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 cell ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ರೀ? ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತದ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. This is the one embryo sac which is formed from 1 megaspore. Now it develops into a structure called 3-celled structure called egg apparatus. ಏನ್ರಿ ಇದು?
Egg apparatus. Few extra words are adding here. Please remember. Egg apparatus. So this is that the center is nothing but egg. Okay. And these two cells are nothing but synergids. Synergids. Finally, ಇವೆರಡು ಕೂಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು egg apparatus. Egg apparatus. This is the egg. And these two cells are what? Side iddiddu on the either side. That is synergids. Yes, nucleus ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 cells ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಯಾವ 3. Okay. Here it is the antipodal cells. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇರ್ತಾವ್ರಿ. That is 3 cells 3 nucleus. These cells are called, all the 3 are called antipodal cells. What is this? This is the diagram of embryo sac, female gametophyte. Okay. Now at the center, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಸೆಂಟರ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಂದಿರ್ತದ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಕ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಂದಿರ್ತವ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. Polar nuclei, because from this end and this end, that is chalazal end, micropylar end antar idಕ್ಕೆ. Okay, this is micropylar end, this is chalazal end. So ಈ ಕಡೆ akade ಒಂದು akadeinda ಒಂದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು, that is two nucleus comes, hence they come from the pole region, hence the name is given as polar nuclei or central nuclei, because they are at the center now, occupied which position? Center position. Now this is a diagram of what? Embryo sac. Nucleus ಎಷ್ಟಾಗ್ಯಾವ್ರಿ 1 2 dots count ಮಾಡ್ರಿ, 1 2 3 4 5 6 7 8, but cell 3 and the large one 7th, and that is the condition, characteristic feature of embryo sac. 8 nucleus 7 cells. Now what happens? These two nuclei fuses and form what? Before fertilization ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಲವರ್ದು ಗೈನೋಶಿಯಂ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗ ಓವರಿ ಒಳಗ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ. In this part, ಇದು ಎಲ್ಲ process or whatever the phenomenon are taking place, divisions taking place, formation of gamete taking place, that is megasporogenesis, because formation of female gamete taking place in the ovary only. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ovary ಒಳಗ, again in the ovule. Now these two polar nuclei fuse to form what? Diploid, because ಇದು 1n ಬಂತು, ಇದು 1n ಬಂತು, they fuse 2n. Okay, diploid secondary nucleus. Now iದ್ರ ploid ಏನೈತ್ರಿ? Diploid in the sense 2n. So this is about female gametophyte. Now talking about fertilization, ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತದ? Now they are not depend upon one agency, ಅಂದ್ರೆ water ಮ್ಯಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ರಿ. Again here pollen grains from the anther, when they shed, okay, when they are released, when they are dehisced, okay, they may be transferred to the stigma surface. Illi bandirಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲ, to the stigma surface, that is by means of air, by means of insects, by means of water, by means of animals, snails. ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಾಗ. that is transfer of pollen grain from anther to stigma. ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ದಾಗ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬೀಳಬಹುದು. that is transfer of pollen grains from anther to the stigma is called pollination. That is pollination. ಅದು ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವಾಗ. So this is about total embryo sac structure. Embryo sac structure. The pollen grains reach to the stigma, because fertilization ಆಗಬೇಕ್ರಿ ಈಗ. Here pollen both are non-motile actually. Remember, ಎರಡರೊಳಗ ಯಾರು motile ಇಲ್ರಿ. Pollen grains are coming towards the stigma, but again with the help of other agents like air, water, ಇದಕ್ಕೆ agent ಅಂತಾರ್ರಿ. Okay, trans-pollinating agents. Now the pollen grains reach to the stigma surface with the help of or by many agencies. ಬರೀತೀನಿ, ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊರಿ ನೀವು. many agencies. The agency may be water, okay, water, that is called hydrophily.
The agency may be air, that is called anemophily. Suppose pollination, that is transfer of pollen grains by air, is called anemophily. Transfer of pollen grains from anther to the stigma by what? Air is called anemophily. By water is called hydrophily.